ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ലേൺ വിത്ത് ദൃശ്യ റെനിൽ. എന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇൻട്രോ തരാം. എൻ്റെ പേര് ദൃശ്യ റെനിൽ എന്നാണ്. ഞാൻ കുക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോസാണ് മെയിൻലി ചെയ്യാറ്. ട്യൂസ്ഡേസ് സാറ്റർഡേസിലേക്കും അതിൻ്റെ അപ്ലോഡിങ് വരും. അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഒരു DIY ആയിരിക്കും. സോ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ട് കൂട്ടുകാരെയൊന്നും കാണാണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട്, കളിക്കാണ്ട്, ടോയ്സ് ഒന്നും വാങ്ങി കിട്ടാണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കിടക്കണേക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അപ്പനോടോ അമ്മനോടോ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു തരാൻ പറയണം, അവരുടെ ഹെൽപ്പും കൂടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ഇതിൽ കത്രിക ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കുഞ്ഞ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ മാത്രം മതി, പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പശ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻറ്റിക്ക് അയച്ചു തരിക. ആൻറ്റിക്ക് എങ്ങനെ അയച്ചു തരും, ആൻറ്റിയുടെ ഇമെയിൽ ID-യും Instagram ID ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നാൽ ആൻറ്റി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊരു കാര്യം പറയാണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു DIY കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. സോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പുതിയതായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. എൻ്റെ വിയേർഡ് മാനറിസമൊക്കെ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റേതായ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വെക്കുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓം ക്രീം കുട്ടിച്ചാത്ത. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon.
So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone.